नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 प्राइम झिरो. नवीन गडकरींचे राज्याभिषेकी सत्कार सुवाळे. युवराजांचे घराणेशाहीक घरघरीचे अहेरी दुवाळे. युवा ब्रिगेडी जेन झीचे वारूं वंशजांचे झेलत तारूं. धाडोवन पिकोवन वंश निर्फळ नवखे बसले शिक्के मारूं. मालगड्यांक अमृतकाल वेद तरी मार्गदर्शक मंडळी गुरु. अपडेट्स दनपराच्यो आमी 360च्या आफ्टरनून अपडेटींग घेतिल्ल्यो. ताज्योच फुडल्यो अपडेट्स. पयली लुथराचे डिपोर्टेशन स्टेटस. सकाळी ऐन वेळार आमचो लायव्ह शो चलता चलता अपडेट आयली ओंकारान जी हाडली ती की गोंयची पुलीस टीम आतां दिल्ली वता. 5 जाणांची टीम थंय वचून लुथरांची कस्टडी घेतली. तेवटेन बँकॉकाक डेव्हलपमेंट जाल्या ते अशें की खंयच्याय खिणाक विदीन नेक्स्ट 24 hours तांचें डिपोर्टेशन जावपाक शकता फ्रॉम बँकॉक टू इंडिया. तो ताजी अपडेट पळोवया. दुसरी गजाल, बीच बेल्टांतलें जें खतखतें सगळें आसा, बजबजपुरी जी आसा, खतखत्याचो इन्सल्ट तो, आय वूड से बजबजपुरी. परमिशन नासतना सगळे एस्टॅब्लिशमेंट, क्लब, रेस्टॉरंट, हॉटेलां चलतात. ती बजबजपुरी आतां परत PIL स्वरुपाक हायकोर्टांत गेल्या आनी हायकोर्टान परत एकदां ताजो पोस्टमॉर्टम सुरू केला. इट केम अप बिफोर बेंच टुडे. सरकाराक इश्यू काडल्या. वील सी वॉट आर द कंटेन्शन्स. तिसरी डेव्हलपमेंट, गोंयच्या लेवलाचेर 3 ऑफिसर सस्पेंड जाल्ले, प्लस मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी चलता, पोलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन चलता. रिपोर्ट अजून लांबला. कळटा त्या प्रमाणे अजून सप्तकभर वचूं येता मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरीच्या रिपोर्टाक, जो आज येवपाचो आशिल्लो एज पर डेडलायन ऑफ 7 days. येवना. टायगर रिझर्वाची केस सुप्रीम कोर्टात आयली फॉर SLP सरकाराची फॉर डिस्पोजल. पूण CECन जो रिपोर्ट दिला जातूंत नेत्रावळी अभयारण्य कोर म्हणटात आनी महावीर बफर, माधय खोतिगांवचो उल्लेख ना, ताचेर सरकारान जाप दिवपाक 2 weeks मागल्यात. सो हियरिंग इज एडजर्न. आनी 5वी गजाल, BJPचो नॅशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नवो युवा तरणाटो फुडारी नितीन नबीन बिहाराचो, ताणें आतांच चार्ज घेतला एज वर्किंग प्रेसिडेंट, वर्किंग नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ BJP. सो तेंय पळोवया. सविस्तर नजर मारचे पयलीं मातशें टॉप स्टोरींचेर नजर मारया. बर्ज ट्रॅजडी आरोपी लुथरांच्या भारतांत डिपोर्टेशन आज फाल्यां. लुथरांची लिगल टीम बँकॉकाक, गोंय पुलिसांची टीम दिल्ली रवाना. दिल्ली घेतले लुथरांची कस्टडी. बर्ज रोमियो लेन फायरा उपरांत सरकारी ऑथॉरिटींच्या कारभाराचो हायकोर्टांत PIL पोस्टमॉर्टम. केशी येतात, डेमॉलिशनां जायनात, सरकाराक नोटीस. बर्ज फायर मॅजिस्टेरियल चौकशेचो रिपोर्ट लांबणेर. सस्पेंड केल्ल्या अधिकाऱ्यांची अजून चौकशी चल्ल्या. वादग्रस्त परवानग्या वेल्यान मागल्यो जापो. CECच्या रिपोर्टाचे जाप दिवंक गोंय सरकाराक सुप्रीम कोर्टाची 2 सप्तकांची मुजत. गोंयच्या टायगर रिझर्वाचेर निर्णायक सुनावणी सुप्रीम कोर्टान धुकल्ली. BJPचो नवो जेन नेक्स्ट कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीनान घेतलो कार्यकारी अध्यक्ष पदाचो ताबो. 20 वर्सांचो अनुभव, संघसेवक, सरप्राईज पीक. स्ट्रेट अवे बर्ज फायराचे केशींत लुथरा ब्रदर्सांच्या डिपोर्टेशनाचेर या फ्रॉम बँकॉक. मुकेश कनेक्ट जाता. मुकेश, इट सीम्स द रिपोर्ट आर कमिंग फ्रॉम national capital that it could be any time from in next 24 hours. What's the development in Bangkok right now?
Yes, yes. So today on Monday, we have learned that the process to send him back means the deportation process, the legal and document related process have been initiated by the Thai authorities. CBI team is already there, and we have learned that a legal team of Luthra has also landed there. So process has been initiated. In next 24 hours, we are expecting that Luthra brothers will be brought to India, and then a team of Goa police is heading to Delhi today itself. And it seems that as they will be landed in Delhi, CBI will hand over the custody of Luthra brothers to Goa police, and then Goa police team will produce both the Saurabh and Gaurav Luthras before the concerned court. They are seeking the transit remand to bring them here in Goa. So it is expected by tomorrow evening or on Wednesday, both the Luthra brothers will be in Goa. So yes. Just one question is being raised about this Luthra's legal team being in Bangkok. Could it be for seeking any relief at local level, or it could be preparations to contest against the transit remand that would be sought before the court by Goa police or either CBI when they are brought to Delhi? Either of this, what could be probable reason? Yes, it seems that the legal team is there just to decide regarding their action after coming to India, means Delhi and then Goa, because it has been said by the Luthra's advocates that they want to come back to India, they want to join the investigation, but they want protection from the arrest. So I don't think that they will try to delay the deportation process because they want to fight this legal battle in India. So I think that to prepare the strategy, what they will follow after coming to India, that's why the legal team has gone to Thailand. So, in a nutshell, it could be said that Luthra brothers could land in India in next 24 hours safely, max by next. Yes, we can hours. say that. Yeah. Yes, it seems that by tomorrow evening, they should come to India. And then on Wednesday, I feel, because if they come late evening to India tomorrow, means Delhi, then it may be possible that on Wednesday morning, they will be produced before the concerned court in Delhi seeking transit remand. And it may take few hours. And then on Wednesday, anytime, they will come to India. So yes. Okay, yeah. I'm coming to the next part of this story. That's a full mess of this in this CRZ, or specifically the Bardesh coastal belt. The mess of this establishment pertaining to either the clubs, the hotels, the restaurants, may it be construction related, CRZ violation related, noise pollution related, fire safety related, or crime related. The mess has reached the doorsteps of High Court, and High Court must be conducting the post-mortem of these illegalities. Of course, there are several petitions already pending and disposed earlier with stricter directions to the state authorities, but it seems the authorities are continuing their mess without even after the intervention of High Court. What was the argument or the contention today in this fresh trial raised before the High Court? Any details? Yes, so today one writ petition had come before the High Court for hearing. I want to say that petitioner is a person who has some business interest or some property interest with this Birch by Romeo Lane property. So yes, it has been disclosed by the advocate of the petitioner. But the issue was that the petitioner was claiming that for many months earlier, he had made several complaints to the authorities like GCZMA, the Panchayat, but those authorities did not take action against this Birch by Romeo Lane property. And like GCZMA, when they received, they said that it is not Salt Lake. The property is beyond that Salt Lake. They were not accepting that it is Salt Lake and it comes purview of GCZMA. They simply said that it is not the jurisdiction of GCZMA, and they did not act on the complaint. Again, thing is that one
it has come on the record, Suyas, that one demolition order was issued by Village Panchayat Arpura Nagua to this property, but the appeal was filed and the director of Panchayat had stayed that demolition. But the issue was there that if the structure is illegal itself and the demolition order is issued, even if the director of panchayat returns back that so-called notice for demolition or they stay the demolition process, why should this operate as a business establishment? Court has made serious observations saying that they have seen in many cases that structure does not have occupancy certificate, the structure is not legal in that sense, but still panchayat or local authority grant the trade license, and those for several months or years those establishments operates like a business establishment without having the even the basic thing, the occupancy certificate. So the government advocate in the it was around 1 hour long hearing on this matter. The government submitted that under the Panchayat Raj Act, there is separate provision. One provision is to regularize, to provide the occupancy certificate, and beyond that, there is separate provision for granting the trade license if the applicant fulfills the required formalities. So they have been said that in this case, the applicants had supplied the required documents, and even if it was an illegal structure, the trade license was granted. So court had observed, because it was today only hearing on the writ petition, court observed that it is personal in nature, this writ petition. So it would be better that court takes suo motu cognizance, because the issues raised in this petition has wider impact, and court observed that this birds fire tragedy is not related to any individual, but it is connected with the state of Goa. So court said that in view of the wider impact of the issue, we are taking this suo motu and directed the ordered the registry to register one PIN, Advocate Rohit Brasdisa, who is the petitioners in this writ petition, who is the petitioner's advocate. But court felt that he has good research work, he has good documentation, so court requested him to become amicus query, and he has become the amicus in this matter. So yes, this matter probably either on 8th of January or 12th of January, I'm not very much sure about the final date, but in the second week of January, this matter will be heard again by the High Court. So yes. Mukesh, the core issue in this coastal Z, as far as the issues or this illegal structures in the CRZ is concerned, a few years back there was an issue that the high tide line itself of Goa has been not demarcated properly, and then NIO was asked to demarcate it all, and it was a mess at the demarcation level of the high tide line itself. So even though first 200 meters, or as per the river or sea 200 meters or 100 meters accordingly, they come within the purview of CZMA, but from where to count the 200 meters? The high tide line itself has been messed up in such a way that CZMA can change its position as per the reasons well known to them, and they can say this is not in our area, this is beyond our ambit, and we want demolish it. All those things are done because the high tide line, the base from where you count the 200 meters for either CRZ zone 1, 2 or 3, that itself is in a mess as far as Goa is concerned. So is this issue going into the wider aspect of these things, or just illegal operations of these entities or establishment? Is it going into the core issue? Because in most of the cases, CZMA, its role has to be is found to be questionable in several of these cases which are supposed to be demolished. Is court going into this wider or the core issue of CRZ?
See, so yes, in this case, I'm telling you, I was in Anjuna the day Romeo Lane was demolished. That part of Romeo Lane was demolished, and I remember that one demolition order was issued by the High Court couple of years back. But what happens? I was talking to the Deputy Director of Tourism that day, who was present during the demolition, and I asked him that why it is happening. So he said that they demolish in the month of July usually, and then after a couple of months when the tourism season begins, then these structures comes up. And then somebody, even a High Court today says that all the authorities keep passing the buck on each other, and they wait for the complainant to come forward to give the complaint, and then they initiate the process giving show cause notice. Then there is principle of natural justice, and following all those things, again the tourism season passes on, and then even if demolition happens, it is just a vicious circle which is going on. So yes, and according to the High Court, all the public body who has responsibilities to act, like be it panchayat, be it GCZMA, be it pollution department, be it tourism department, all are just turned blind eye, or they have made, even I remember the one observation was made by Justice Mahesh Sonak. He had said that you have learned that how to dodge the direction of the High Court because nobody wants to implement the directions on law itself at the first place. So this is the attitude. But in this PIL, what I feel, Justice both it was the before the division bench said that at least this was the very tragic fire incident, and result of this petition means suo motu PIL should be that such incident is not repeated in future, and we will do everything to do that. So I don't think court will go into the demarcation of high tide line, but I feel that other measures or the inaction on the part of government authorities will be tackled, because High Court wants to fix the accountability for this or similar violations. So yes. In fact, the actions of this CZMA, though it's an autonomous body, it actually doesn't act like autonomous body, but its actions are laughable, because the structures erected of they can't be of concrete in the CRZ. They are meant for seasonal business, so they are supposed to be demolished or removed by June, because it's an off season from June to October. So by taking action in June or July, in a way CZMA is helping those culprits to remove those structures, and they erect it in October. So it's a seasonal activity, and CZMA is just becoming a partner in that, in helping them to remove it under the garb of action being shown, or the demolition action that is being shown as an action. It's actually a removal for just for the span of season. Anyway, we'll see where the court reaches, and this time what these authorities find out, whether the new ways to dodge the High Court's orders. We'll find it out. We'll track it. Thanks, Mukesh. I'm moving to the next part. फुडलो स्टोरी हांव ओंकाराकडेन येता रिगार्डिंग द मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी. सरकारान बर्स्ट ट्रेजेडीच्या नंतर मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी ऑर्डर केली. ताजेर SP सगळे आशिल्ले, कलेक्टर बी. इन्क्वायरी चालू आसा. पोलिसेची एन्क्वायरी वेगळी, मॅजिस्टेरियल वेगळी. मॅजिस्टेरियल एन्क्वायरीचो आज सकाळ मेरेन रिपोर्ट येवपा जाय आशिल्लो, 7 दीस दिल्ले. कळटा त्या प्रमाणे अजून ऑफिसरांच्यो जापो क्लॅरिफिकेशनाक घेवप चालू आसा. सप्तक तरी वचूं येता. ओंकार कनेक्ट जाता. ओंकार, आतां आमी दनपारां हो इशू घेतिल्लो, पूण आतां कळटा त्या प्रमाणे अजून 1-2 ऑफिसरांचे अजून क्विजींग उरलां, खुलाशे उरल्यात. सप्तक तरी वचूं येता म्हणून एक आतां परत एक येता. इट इज नॉट जस्ट 1 or 2 days डिले. कळटा कितें? करेक्ट. मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी जशें आमी सकाळी म्हटलें तसो जो फुडलो वीक पर्यंत आमकां फुडें ढकलतले म्हणून येता की अजून पर्यंत तेंचे क्वेश्चनिंग चालू आहा. मॅजिस्ट्रेट जी इन्क्वायरी आहा ती कलेक्टर ऑफिसान जाता आणि कालच्यान जे सरपंच रोशन रेडकर असो, जे पयलींचे ओनर प्रदीप गाडी आमोणकर, जाल्यार दिवकर तांचो पार्टनर आहा, हांकां सगळे क्विजींग हाडलेलो. आणि आयज परत जे पंचायतीचे मेंबर्स आहा, थोडे मेंबर्सांक तेंच्यांनी ग्रील केले, क्वेश्चनिंग केले.
कमीत कमी 2-3 वरांची चलता. फाटल्या रोशनाक हाडलेलो सरपंचाक तेन्ना 5 वरांची तेजी क्वेश्चनिंग जाल्ले आणि आज फक्त पंच जे मेंबर तांकां हाडलेलो आणि मेन म्हटल्यार तो जो लायसन एजन्सी बज जो रोमियोलियन जे इन्सिडंट जाला त्या क्लबाचो जो लायसन एक एजंट हा त्या एजंटाक कमीत कमी 3-4 वरां तेंच्यांनी क्वेश्चनिंग केला. ह्या सगळ्या हेजेर जे क्वेश्चनिंग करता ते चालूच उरतले आणि खुबशे मेंबर्स आहा, पंचायतीचे मेंबर्स आहा, थोडे ऑफिसर्स आहा. सद्याक तरी ऑफिसर तेंच्यांनी अजून मॅजिस्ट्रेट जी आता केल्या ज्युडिशियल हे केला सो त्या अजून ऑफिसरांक तेंच्यांनी हाडूंक ना अजून. फक्त पयली हे जे पंचायत जे आसा मेंबर्स आसा नाल्यार एजंट आहा तांकां धाडून हे क्वेश्चनिंग करता. सो ही जाली जी दुसरी जी इन्क्वायरी आणि पुलिसाच्या इन्क्वायरीन सद्याक सेम हे जे सरपंच नाल्यार पंच मेंबर आहा ते पयले फावट पयली 2 दीस पयली तांकां हाडलेले तशेंच आज तांकां डेली थंयसर वचून अटेंडन्स कसो लावचो पडटा आणि तेंचेर इन्क्वायरी चालू आहा. सकाळच्यान तेंच्या कडेन बसतान ते आणि कमीत कमी एका मनशा कडेन 3 ते 4 वरां जे इन्व्हेस्टिगेशन ते पुलीस स्टेशन करता. सुरेश ओके या ट्रॅक करीत राव ओंकार. थँक्स फॉर दोज डिटेल्स. हांव फुडले स्टोरी कडेन वता दॅट इज टायगर रिजर्व. गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाक जाय म्हणून NTCAचो रिपोर्ट आशिल्लो, रिकमेंडेशन आशिल्लो नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीचें. ताची दखल घेवन एक्टिविस्टांचे मागणेची दखल घेवन ग्रीन एक्टिविस्टांचे मागणेची दखल घेवन प्लस म्हादय एक्टिविस्टांची म्हादय खातीर ही केस स्ट्रॉंग करपाक गोंयांत रिजर्व जाय ह्या गजालीचे सगळो विचार करून हायकोर्टान ऑर्डर दिली 2023 की गोंयांत टायगर रिजर्व नोटिफाय करचें अलॉंग द 4 स्ट्रेचीस ऑफ 4 वायल्ड लायफ सँच्युरीज म्हादय, महावीर अभयारण्य, नेत्रावळी आनी खोतिगांव ऑल द वे फ्रॉम सत्तरी टू सावड्डे टू सांगे काणकोण. ताका सुप्रीम कोर्टान सरकारान चॅलेंज केली सेईंग गोंयांत जो वाघ दिसता म्हादय तो अधिवास ताजो न्ही, तो भोंवतो येतो वतो, गोंयांत ताजो अधिवास ना हो आर्गुमेंट घालो. दुसरो आर्गुमेंट घालो की मोठ्या प्रमाणांत 1.5 लाख लोकांक विस्थापीत करचे पडटले टायगर रिजर्व केलें जाल्यार. अशें घेवन सरकार SLP घेवन सुप्रीम कोर्टाक गेलो. सुप्रीम कोर्टान CEC कडेन मॅटर दिलें, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. तिणें गोंयांक येवन त्या कमिटीन रिपोर्ट सगळे विचार वासपूस केली, सगळे स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग घेतल्यो, डाटा घेतलो आनी तांणी रिकमेंडेशन दिलें की नेत्रावळी हें जावपा जाय टायगर रिजर्व. एट द मॅक्स बफर ताजो महावीर अभयारण्याक आसूं येता, पूण म्हादय आनी खोतिगांव म्हणजे जंय एक्च्युअली वाघ दिसता ती काडूनच उडयली, ती सद्या त्या फेजींकच ना. कितें काय म्हणल्यार खंय थंय लोकवस्ती 500 ते 600 घराबे आसात म्हणून वाघ जंय आसा थंय अभयारण्य ना आनी जंय अभयारण्य करपाक सोदतात थंय वाघ ना अशी परिस्थिती केली. आतां एनीवे हे मॅटर आज सुप्रीम कोर्टा मुखार आयलें. CECन रिपोर्ट दिला, ताजेर कळटा त्या प्रमाणे सरकारान जाप दिवपाक 1-2 सप्तकां मागल्यांत कोर्टा कडेन म्हणून सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. जस्ट केरकाराक आयकुया आमी हू इज द एक्टिविस्ट इन दॅट एरिया जो म्हादयच्या खातीरूय एक्टिविजम करता आनी वाघा खातीरूय एक्टिविजम करता. जस्ट लिसन मागीर महेशा कडेन या. म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्रा संदर्भातली सुनावणी जी असली ती आयज सर्वोच्च न्यायालयासमोर जावपाची असली आणि जेन्ना हो अर्ज जो असलो तो सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतलो त्या वेळार गोंयच्या वतीन वकिलान मागणी केली की जो केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन अहवाल सादर केल्लो आसा त्या अहवालाचेर आपलें जें उत्तर आसा तें दाखल करपाक आणखी 2 आठवड्यांची मुदत आपणाक गरजेची आसा अशें सांगलें. त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती आसले तेंच्यांनी 2 आठवड्यांचे तांकां एक्सटेन्शन जे आसा ते. महेश, ह्या CEC रिपोर्टाचेर आतां सरकारान 2 वीक कित्याक मागल्या कळना. एक्चुअली CECचो रिपोर्ट जर पळयत हें सरकार जें कितें डिक्टेट करतालो आज मेरेन तेंच CECन थंय दिलां. कारण जंय वाघ आसूं जाय आसा थंय अभयारण्य ना आनी नेत्रावळी तो आमदार मंत्री थंय बोवाळ मारता, हांगा आमी केन्ना वाघ पळयलो ना. जस्ट तें विस्थापीत कोणाक करचें पडना म्हणून थंय बफर थंय मेन कोर रिजर्व केला.
आनी कसल्यो जापो दिवपा जाय सरकाराक ते सरकार पळयत जाल्यार सरकाराचे आर्ग्युमेंट सगळे सादिल्ल्यान जमा जाल्या CECच्या रिपोर्टान. सर ऍक्च्युली आयज परतून हियरिंग जाली सर आणि आयज म्हणटात तो गोवा गव्हर्मेंटान 2 वीक मागले. सो डिसेंबराच्या एंड विकाक म्हणटात तसो गोवा गव्हर्मेंट आपलो रिप्लाय फायल करतलो आणि तांकां सुप्रीम कोर्टान अलाव केलेले आसा जजान. सर सेकंड थिंग म्हणजे टेंटेटिव्ह डेट्स ऑफ हियरिंग म्हणटा पळय ती 27 जानेवारी आसा, अजून फायनल डेट ना फुडली हियरिंग जावपाची आहा पळय टायगर रिझर्वाचेर. सर दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी हालीं पळयल्या की हालीं फाटल्या विकान 2 वीक जाले की कटकुंबी सायडीन वागान म्हशींचेर अटॅक केलो म्हणून स्टोरी जाय आमकां. प्लस पारवड एरिया सारख्या भागात एका वासराक मारले म्हणून स्टोरी जायले. सो हालीं सुर्ला एरियेन कितें तरी बोवाळ जाल्लो वाघाचो ते स्टोरी दिवपाक लागले आनी फाटले 2 वीक अशें जाल्लेले आसा. सो मे बी ताजो कितें इम्पॅक्ट जावंक शकता म्हणून एक वेळ सरकार कितें तरी टायम मागता आसलो. आणि सर सेकंड थिंग म्हटल्यार कितें मेन गजाल जी आसा ती आता ZP इलेक्शन आसा. ZP इलेक्शनाच्या वेळार तर गव्हर्मेंटाचो कितें रिप्लाय हांगाचो थंय म्हणजे असो आयलो पेपराचेर छापून बीन कितें जालें मिडिया मुखार आयलो तो जाल्यार ZP इलेक्शनाचो इम्पॅक्ट एक वेळ वाळपय सत्तरी त्या एरियेन जावं शकता म्हणून एक वेळ सरकार खंय तरी टायम म्हणटा तसो बाय करता आसतलो अशें थोड्या एक्टिविस्टांचे म्हणणें आसा सर. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाक ही केस डिसायझीव स्टेजीर आसतना अकस्मात वाघाच्या अटॅकाच्यो न्यूज येवपाक लागल्यो. विच आर दीज एरियाज इन सत्तरी? कणकुंबी सायडीन सर आयले ते एक 2 म्हशींचेर अटॅक जाला म्हणून. पारवड एरिया जी आसा त्या एरियेन येयला आणि सुर्ला भागान एक अशी स्टोरी जाली. सो सद्या सायड सीन म्हणजे वाघ खंय तरी म्हणटा तसो एक्टिव्ह जाला अशें म्हणजे अटॅक जाला म्हणून स्टोरी जायना आमकां. ते वाघान अटॅक केला म्हणटा ते फार्मर एक्चुअली बिकॉज सगळे जागे सांगता ते तूं मादई अभयारण्याक पडले, सत्तरीक पडले, जे सीईसीन कन्सिडरूच करूं ना बट एक्चुअली ती वाघाची. ओके. सो मे बी तो खंय तरी इम्पॅक्ट जातलो म्हणून ते खंय तरी सरकार आपल्याक एक खंय तरी टायम मागून घेता. आणि ZP इलेक्शन सर जाण आमी आतां 20 तारीख आसा आणि 22 तारीख रिजल्ट आहा. सो अशा वेळार सरकाराचे कितें चुकले आणि जर जाल्यार मिडिया आमकां न्यूज आयली जाल्यार तो थोडोसो इम्पॅक्ट तरी सत्तरी भागात जावं शकता म्हणून एक सरकार खंय तरी एक टायम मागता आसतलो अशें एक्टिविस्टांक दिसता. हय. आणि तसो सांगेच्या आमदारान ज्या पद्दतीन नेत्रावळीच्या अभयारण्याचेर आवाज काडला सरकाराक वो ZP इलेक्शन म्हणसर तरी टायगर रिझर्वाचो इशू थंड दवरपूच परवडटलें कारण खंय ताची रिपरकेशन येत कळना. हय. थँक्स महेश. ट्रॅक करीत रावया. हांव लास्ट रिपोर्टाचेर येता. 360 डिग्री प्रायम शो. दॅट इज नितीन नवीन बिहारचो has taken over as new working president of BJP, national president. नितीन नवीन हाजें नांव पयलीं खंयच चर्चेत नाशिल्लें. अकस्मात ताचें आतां नांव आयलें. तो वर्किंग प्रेसिडेंट इज आतां कन्सिडर्ड टू बी मोस्ट यूथ. आज मेरेनचो BJPचो सगळ्यांत युवा अध्यक्ष. सद्या तो वर्किंग प्रेसिडेंट. ही वील बी वर्क अंडर द गायडन्स ऑफ नॅशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा. पूण कांय दिसांनी हें ट्रान्झिशन जावन ही वील टेक ओवर अश्यो त्यो खबरो आसात. वर्किंग प्रेसिडेंट ताचें एक्सपिरियन्स ताका ही जबाबदारी दिवपा फाटल्यान कारण छत्तीसगड, दिल्ली आनी बिहाराच्या इलेक्शनाक जी असेंब्ली जाली इलेक्शनां थंय ताणें मोठ्या प्रमाणांत बरे पैकी कामगिरी केल्या इन इलेक्टोरल मॅनेजमेंट अँड स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंट. सो ताजी पावती म्हणून ताका ही जबाबदारी आतां दिल्या. RSSाचो मनीस, संघाचो मनीस, 20 वर्सां BJPंत वावर केला. बिहारांत भाजपाचे युवा मोर्चाचोय फुडारी आशिल्लो, लिडर आशिल्लो. सो ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन आतां नितीन नवीन नॅशनल वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून आत्तां ताणें चार्ज घेतला. एक्चुअली 12 जावपा आशिल्लो सुवाळो. फ्लायट लँडिंगा डिले जालें कारण दिल्ली सद्या सगळ्या प्रदूशण चल्लां. फ्लायटी फुडें दुखयतात. सो ताजें चार्ज घेवपाचो जो सुवाळो जाला तो निखतो जाला. सो दीस वॉज द लास्ट कन्क्लुडींग रिपोर्ट ऑफ 360 डिग्री. इतल्याचेर हो शो प्रायम शो हांगा सोंपता. कीप वॉचिंग. देव बरें करूं.